cost volume profit analysis. From the name itself, it shows that it's a relationship between three terms or three factors. They are cost, volume, and profit. So, this analysis is a technique for studying the relationship among cost, volume, and profit. As we know, the profits of an undertaking or an organization depends upon a wide variety of factors. But the most important of these factors are the cost of manufacture, volume of sales, and the selling prices of the products. And in the words of Herman C. Heiser, the most significant single factor in profit planning of the average business is the relationship between the volume of business, cost, and profit. Here, the three factors cost, volume, profit are interconnected and dependent on one another. That means, for example, if profit depends upon sales, selling price to a large extent depends upon cost, and the cost depends upon the volume of production, as it is the only one variable cost that varies directly with production, whereas fixed cost remains fixed regardless of the volume produced. So we can say that the CVP, that means the cost volume profit relationship, is an important tool used for the profit planning in business. As we already study about the marginal costing, at that time also we say that that is an important tool for business for planning profit, not only profit, for planning production, for calculating the margin of safety, etc. So here also the organization can use cost volume profit analysis as an important tool for profit planning. So the cost volume profit relationship is of immense utility to management as it assists in profit planning, cost control, and decision making. These are very important. The next term is break-even analysis. The cost volume profit analysis and the break-even analysis are two terms used interchangeably in many ways. So, the study of cost volume profit analysis is often referred to as break-even analysis. This is so because break-even analysis is the most widely known form of cost volume profit analysis. അതായത് break-even analysis നമ്മൾ എക്കണോമിക്സിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ്. മിക്കവാറുമുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മുടെ CVP അനാലിസിസും ബ്രേക്ക് ഇവൻ അനാലിസിസും ഇൻ്റർചേഞ്ചബിളി അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ബ്രേക്ക് ഇവൻ അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പോയിന്റിൽ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ പ്രോഫിറ്റും കാണില്ല, ലോസും കാണില്ല. സിംപ്ലി വി സേ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ പ്രോഫിറ്റ്, നോ ലോസ് അറ്റ് ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ ദ ബിസിനസ്. സോ ഹിയർ ഓൾസോ we study that situation when the organization will get no loss, will reach no loss no profit situation. So the term break even analysis can be used in two senses, that one is wide sense or the broad sense and can be said in narrow sense. Under broad sense, it refers to the study of relationship between cost, volume, and profit at different levels of sales or production. But in the narrow sense, it refers to the technique of determining that level of operations where total revenues equal to total expenses. That means the point of no profit, no loss is determined under narrow sense of break-even analysis. നമ്മൾ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ദ അസംഷൻസ്. വാട്ട് ആർ ദ അസംഷൻസ് അണ്ടർലൈങ് ബ്രേക്ക് ഇവൻ അനാലിസിസ്? ആസ് വി ഓൾറെഡി സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദ അസംഷൻസ് കംസ് അണ്ടർ ദ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ 2-3 പോയിന്റ്സും കൂടി ആഡ് ഓൺ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ഫോർ യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി. സോ ഹിയർ ഓൾസോ all the elements of cost, that is the production, administration and selling distribution, can be segregated into fixed and variable components. The variable cost remains constant per unit of output irrespective of the level of output and thus fluctuates directly in proportion to changes in the volume of output. Then we know the fixed cost remains constant at all volumes of output. Then the selling price per unit
remains unchanged or constant at all levels of output, the volume of production is the only factor that influences cost, then there will be no changes in the general price level, and there is only one product, or in case of multi products, the sales mix remains unchanged. There is synchronization between production and sales. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ 3 പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ നേരത്തെ നമ്മൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ്ങിലെ അസംഷൻസ് പഠിച്ചതിന് കുറച്ചുകൂടെ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആസ് വാട്ട് വി സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ്. സോ ഇവിടെ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവലിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകത്തില്ല. മൾട്ടി പ്രോഡക്ട്സ് ഓൺലി വൺ പ്രോഡക്റ്റ് ആ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അല്ല മൾട്ടി പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിൽസ് മിക്സ് ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെയിൽസ് മിക്സിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതുപോലെ പ്രൊഡക്ഷനും സെയിൽസും സിങ്ക്രണൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ്, നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഈവൻ അനാലിസിസ് പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ ആ ഒരു പോയിന്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. A business is said to be break even when its total sales are equal to its total cost, where TR is equal to TC. That means total revenue earned by sales is will be equal to total cost. അങ്ങനെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ടോട്ടൽ സെയിൽസും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും ഈക്വൽ ആകുന്ന ആ പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. So simply we can see that it is that point of sales volume at which total revenue is equal to total cost. ഈ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ്, ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ്, ബാലൻസിങ് പോയിന്റ് ഓർ നോ പ്രോഫിറ്റ് നോ ലോസ് പോയിന്റ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ്, എക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് സെയിൽസ് മൈനസ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദി ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്, ആൻഡ് ഹെൻസ് ദിസ് പോയിന്റ് ഈസ് ഓഫൻ കോൾഡ് ആസ് ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ഓർ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റ്. ഇനി ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഈ പോയിന്റിൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം, ഈ പോയിന്റിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റിലാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉള്ളതെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക, അവരവിടെ പ്രോഫിറ്റും ഏൺ ചെയ്യുന്നില്ല, ലോസും ഉണ്ടാകുന്നില്ല, രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ട് പോവുകയാണ്. സോ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ, ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷനും പ്രോഫിറ്റ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് ലെവൽ, ഈ ഒരു പോയിന്റിനെക്കാട്ടി അപ്പുറം അവരെന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുകയോ സെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്നാലേ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഈ പോയിന്റിന് താഴെയാണ് അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് എങ്കിൽ ലോസ് ആയിരിക്കും. So we can calculate the sales revenue at break-even point by adding fixed cost with variable cost. Computation of the break-even point. We can calculate or compute the break-even point by using either of the following methods. We can use the algebraic formula method or we can use the graphic or chart method. Then അതിൽ ആൽജിബ്രായിക് ഫോർമുല മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഗ്രാഫിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ചാർട്ട് മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ചാർട്ട് വരച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ആൽജിബ്രായിക് ഫോർമുല മെത്തേഡിൽ 3 രീതിയിൽ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് യൂണിറ്റ്സിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ബ്രേക്ക് ഈവൻ സെയിൽസ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഫസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ഇൻ യൂണിറ്റ്സിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ, ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ്. നമുക്കറിയാം സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ആണ്. സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയുടെ അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുക. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ, ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ് ടോട്ടൽ ഓർ മണി വാല്യൂ ഓർ സെയിൽസ്. നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഈവൻ സെയിൽസ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെയിൽസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്, ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. ദെൻ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ ഒന്നുകിൽ
ബ്രേക്ക് ഈവൻ സെയിൽസിനെ കപ്പാസിറ്റി സെയിൽസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം. അല്ല ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും കോൺട്രിബ്യൂഷനുമാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബൈ ഡിവൈഡിങ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വിത്ത് ടോട്ടൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ we can find the break-even point as percentage of capacity. Then computation second method നമ്മൾ പറഞ്ഞു using graphic method we can also find out by drawing a break-even chart we can also find out the break-even point. So a break-even chart is a graphical representation of marginal costing. നമ്മൾ marginal costing already പഠിച്ചു. സോ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഈവൻ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് പോർട്രേസ് എ പിക്ടോറിക്കൽ വ്യൂ ഓഫ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ത്രീ ഫാക്ടേഴ്സ്. ദേ ആർ ദ കോസ്റ്റ്, വോളിയം ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ്. സോ ഇറ്റ് ഷോസ് ദ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അറ്റ് വേരിയസ് ലെവൽസ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട്. നമുക്കിത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക് ഈവൻ ചാർട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഗ്രാഫിനകത്ത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് 3 ലൈൻസാണ്. മെയിനായിട്ട് 3 കോസ്റ്റ്, അതായത് 3 ലൈൻസാണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ് വൺ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ടോട്ടൽ റവന്യൂ. ഇതിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് എക്കണോമിക്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ്. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ് ആയിരിക്കും. ദെൻ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിന്നാണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ലൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് 0 കോസ്റ്റിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് TC, അതായത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ്. ദെൻ TR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ റവന്യൂ. അത് 0യിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. കാരണം 0 റവന്യൂ കിട്ടി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ സെയിൽസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് റവന്യൂ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പഠിച്ചു ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും ടോട്ടൽ റവന്യൂവും ഈക്വൽ ആവുന്ന ആ ഒരു പോയിൻ്റാണ്. ഈ ഒരു ഗ്രാഫ്, ഈ ഒരു ചാർട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഒരു പോയിൻ്റ് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വേർ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ലൈൻ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് വിത്ത് ടോട്ടൽ റവന്യൂ. സോ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ് TR ഈസ് ഈക്വൽ ടു TC. പിന്നെ നമുക്കതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിൻറ്റിൻ്റെ എബോ ഉള്ള സെക്ഷൻ അത് പ്രോഫിറ്റിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. ആ ഒരു പോയിൻറ്റിന് ബിലോ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ലോസ് ആയിരിക്കും.